Swayam Prabha. Digital India. Educated India. Sanvi Aditi. Now let's learn lesson number 53. Again a traditional composition, very short one though. Tak kita kita taka dhikutari kita taka. Tak kita kita taka dhikutari kita taka. Dhik kita kita taka dhikutari kita taka. Dhik kita kita taka dhikutari kita taka. Tom kita kita taka dhikutari kita taka. Tom kita kita taka dhikutari kita taka. Nam kita kita taka dhikutari kita taka. Nam kita kita taka dhikutari kita taka. So the exercise is similar to this one. Tak kita kita taka dhikutari kita taka. Tak kita kita taka dhikutari kita taka. Tat tom kita taka dhikutari kita taka. Tak tom kita taka dhikutari kita taka. Tham kita dhim kita dhikutari kita taka. Tham kita dhim kita dhikutari kita taka. Natodhit tham kita dhikutari kita taka. Nato dhit tham kita dhikutari kita taka. Tari kita taka tari kita taka tari kita taka tari kita taka dhikutari kita taka. Tari kita taka tari kita taka tari kita taka tari kita taka dhikutari kita taka. Dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tha. Dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tha. Yes. Tak kita kita taka dhikutari kita taka tat tom kita taka dhikutari kita taka. Tak kita kita taka dhikutari kita taka tat tom kita taka dhikutari kita taka. Tham kita dhim kita dhikutari kita taka natodhit tham kita dhikutari kita taka. Tham kita dhim kita dhikutari kita taka nato dhit tham kita dhikutari kita taka. Tari kita taka tari kita taka tari kita taka tari kita taka dhikutari kita taka. Tari kita taka tari kita taka tari kita taka tari kita taka dhikutari kita taka. Dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka. Dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham. Now let's do this in third speed and fourth speed. Slow. 2, 1, go. Tak kita kita taka dhikutari kita taka tat tom kita taka dhikutari kita taka tham kita dhim kita dhikutari kita taka nam tum dhi tham kita dhikutari kita taka tari kita taka tari kita taka tari kita taka tari kita taka dhikutari kita taka dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tak kita kita taka dhikutari kita taka tat tom kita taka dhikutari kita taka tham kita dhim kita dhikutari kita taka natodhi tham kita dhikutari kita taka tadi kita taka tadi kita taka tadi kita taka tadi kita taka dhikutari kita taka dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tha. Can you do this once again? Third and fourth speed. Let's focus. 3, 2, 1, go. Tak kita kita taka Dhikutari kita taka tak tom kita taka dhikutari kita taka tham kita dhim kita dhikutari kita taka nam tum dhi tham kita dhikutari kita taka tari kita taka tari kita taka tari kita taka tari kita taka
धिकु तर्री किट तक धिकु तर्री किट तक थाम किट धिकु तर्री किट तक थाम किट धिकु तर्री किट तक तक किट किट तक धिकु तर्री किट तक तत्तोम किट तक धिकु तर्री किट तक थाम किट धीम किट धिकु तर्री किट तक नतो धित थाम किट धिकु तर्री किट तक 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 धिकु तर्री किट तक धिकु तर्री किट तक थाम किट धिकु तर्री किट तक थाम धिकु तर्री किट तक था. Shall we do this in 4 speed? One last time. 3, 2, 1, go. तक किट किट तक धिकु तर्री किट तक तत्तोम किट तक धिकु तर्री किट तक थाम किट धीम किट धिकु तर्री किट तक नको धित थाम किट धिकु तर्री किट तक 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 धिकु तर्री किट तक धिकु तर्री किट तक थाम किट धिकु तर्री किट तक थाम किट धिकु तर्री किट तक था. Now let's learn lesson number 54, Mohara. This is a very important type of a composition. It is called as Mohara or Mora. This composition is generally played at the end of the Tani Avartanam or during the main item in a kacheri. So when a vocalist or an instrumentalist plays their main kriti or a ragam tanam pallavi, so after the kriti, after neraval, after kalpana swara, there is going to be a detailed Tani Avartanam by percussionists. So after each and every solo rounds by the mridangam artist, kanjira, ghata, morching, they will everyone will join together to play sarvalagu patterns takati metaka jenu, and then they will play urutu, farans and everything, and then this Tani Avartanam will be ended by this composition called Mohara or Mora. Mora is a rhythmic composition which is conventionally or traditionally set to 2 avartana, 4 avartana, 6 avartana depending upon the length of the tala. There is a definite structure for this Mohara, and there are innumerous traditional Moharas already composed by our great masters. There are many popular Moharas that are commonly played across all percussion artists. There are formulas to create Moharas, and in simple I would like to say that the world of Mohara is really huge. So the Mohara goes like this. It's usually played in 4th speed. Dhi थाम किट धिकु तर्री किट तक तद्धित थाम किट धिकु तर्री किट तक धी थाम किट धिकु तर्री किट तक धिम त धिम धी थाम किट धिकु तर्री किट तक तद्धित थाम किट धिकु तर्री किट तक धी थाम किट धिकु तर्री किट तक धिम त धिम धी थाम किट धिकु तर्री किट तक तद्धित थाम किट धिकु तर्री किट तक धी थाम किट धिकु तर्री किट तक धिम त धिम धी थाम किट धिकु तर्री किट तक तद्धित थाम किट धिकु तर्री किट तक धी थाम किट धिकु तर्री किट तक धिम त धिम धी थाम किट धिकु तर्री किट तक तद्धित थाम किट धिकु तर्री किट तक धी थाम किट धिकु तर्री किट तक त धिम धी थाम किट धिकु तर्री किट तक तद्धित थाम किट धिकु तर्री किट तक धी थाम किट धिकु तर्री किट तक त धिम धी थाम किट धिकु तर्री किट तक त धिम धी थाम किट धिकु तर्री किट तक त धिम धी थाम किट धिकु तर्री किट तक धी थाम किट धिकु तर्री किट तक धिकु तर्री किट तक थाम किट धिकु तर्री किट तक थाम किट धिकु तर्री किट तक था धिकु तर्री किट तक थाम किट धिकु तर्री किट तक थाम किट धिकु तर्री किट तक था. So whenever you say धिकु तर्री किट तक, you have to little bit pout your mouth. Dhiku ku धिकु तर्री किट तक. It's also correct when you say धिकु तर्री किट तक, but you must do dhiku धिकु तर्री किट तक धिकु तर्री किट तक धिकु तर्री किट तक. So let's do this Mohara once again. Dhi थाम किट धिकु तर्री किट तक तद्धित थाम किट धिकु तर्री किट तक. Again, when you recite this composition which is played during the climax of the Tani Avartanam, you have to put all your energy, might and strength. It should sound grand. It should sound majestic. While playing the same on mridanga or any other percussion instrument, it is played with utmost clarity, energy and power, so that it creates a long lasting impact on the audience. So, dhi tham kita dhiku tadi kita taka ta dhit tham kita dhiku tadi kita taka dhi tham kita dhiku tadi kita taka dhim ta dhim. Dhi tham kita dhiku tadi kita taka ta dhit tham kita dhiku tadi kita taka dhi tham kita dhiku tadi kita taka dha ta dhim. Dhi
థాం కిట ధికుత దికిట తక తద్ధిత్ థాం కిట ధికుత దికిట తక ధి థాం కిట ధికుత దికిట తక ధిం త ధిం ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధిం త ధిం ధి థాం కిట ధికుత దికిట తక తద్ధిత్ థాం కిట ధికుత దికిట తక ధి థాం కిట ధికుత దికిట తక త ధిం ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక త ధిం ధి థాం కిట ధికుత దికిట తక త ధిం ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక త ధిం ధి థాం కిట ధికుత దికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధికుత దికిట తక థాం కిట ధికుత దికిట తక థాం కిట ధికుత దికిట తక ధికు తరికిట తక థాం కిట ధికు తరికిట తక థాం కిట ధికు తరికిట తక థ Let's do this on the tala. Very, very important. Let's get this right. Let's do it only in 4th speed. It has to be done in 4th speed, which is 8 akshara per kriya. 3, 2, 1, go. Di tham kita dhikuta dikita taka ta dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Di tham kita dhikuta dikita taka ta dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Di tham kita dhikuta dikita taka ta dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka ta dhim. Di tham kita dhikuta dikita taka ta dhim. Di tham kita dhikuta dikita taka dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tha. Let's do it once again. 3, 2, 1, go. Di tham kita dhikuta dikita taka ta dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Di tham kita dhikuta dikita taka ta dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Di tham kita dhikuta dikita taka ta dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka ta dhim. Di tham kita dhikuta dikita taka ta dhim. Di tham kita dhikuta dikita taka dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tha. Can you do it once again? 3, 2, 1, start. ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధిం త ధిం. ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధిం త ధిం. ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక త ధిం. ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక త ధిం. ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధిం తరికిట తక థాం కిట ధికు తరికిట తక థాం కిట ధికు తరికిట తక థ. So there are multiple variations of the same mohara, and then each of these variations are played by different artists. So here is a compilation of all these variations. So the first one what we learnt was dhi tham kita dhikuta dikita taka ta dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim, right? The next one is dhi tham kita dhikuta dikita taka nam dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka thalang gutum dhit tum dhit tham. ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక Nam dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka thalang gutum dhit tum dhit tham. Dhi tham kita dhikuta dikita taka nam dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka thalang gutum dhit tum dhit tham. Dhi thalang kita dhikuta dikita taka nam dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka thalang gutum dhit tum dhit tham. Dhi tham kita dhikuta dikita taka nam dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka thalang gutum dhit. ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక నం ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక థలాంగుతుం ధి Dhi tham kita dhikuta dikita taka thalang gutum dhit. ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక థలాంగుతుం ధి Dhi tham kita dhikuta dikita taka thalang gutum dhit tham thalang gutum dhit tham thalang gutum dhit tham. ధి థాం కిట ధికు తరికిట తక Thalang gutum dhit tham thalang gutum dhit tham thalang gutum dhit tham. Let's do this. Dhi tham kita dhikuta dikita taka nam dhit tham kita dhikuta dikita taka. Okay. 3, 2, 1, go. Dhi tham kita dhikuta dikita taka nam dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka thalang gutum dhit tum dhit tham. Dhi tham kita dhikuta dikita taka nam dhit tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka thalang gutum dhit tum dhit tham. Dhi
tham kita dhikuta rikita taka nam dhi tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka thalangutum didhi tham kita dhikuta rikita taka thalangutum didhi tham kita dhikuta rikita taka thalangutum ditham thalangutum ditham thalangutum ditham. So the next version is dhi tham kita dhikuta rikita taka takadhi tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka thalangudhinna thalangudhim dhi tham kita dhikuta rikita taka takadhi tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka thalangudhinna thalangudhim or dhi tham kita dhikuta rikita taka dhinna tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka thalangudhinna dhinna dhim धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धिन्न थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक थड़ांगु धिन्न धिन्न धिम धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धिन्न थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक थड़ांगु धिन्न धिन्न धिम धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धिन्न थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक थड़ांगु धिन्न धिन्न धिम धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धिन्न थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक थड़ांगु धिम धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धिन्न थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक थड़ांगु धिम धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक थड़ांगु धिम धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक थड़ांगु धिम धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक थड़ांगु धिन्न धिम थड़ांगु धिन्न धिम थड़ांगु धिन्न धिम धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक थड़ांगु धिन्न धिम थड़ांगु धिन्न धिम थड़ांगु धिन्न धिम. Yes, let's try this on tala. Dhi tham kita dhikuta rikita taka dhinna tham kita dhikuta rikita taka and the ending is thalangu dhinna thalangu dhim or thalangu dhinna dhinna dhim. Okay, 3 2 1 go. Dhi tham kita dhikuta rikita taka dhinna tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka thalangu dhinna dhinna dhim dhi tham kita dhikuta rikita taka dhinna tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka thalangu dhinna dhinna dhim dhi tham kita dhikuta rikita taka dhinna tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka thalangu dhim dhi tham kita dhikuta rikita taka thalangu dhim dhi tham kita dhikuta rikita taka thalangu dhinna dhim thalangu dhinna dhim thalangu dhinna dhim. The next one dhi tham kita dhikuta rikita taka takadhi tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina 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 dhim धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक takadhi tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina 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 dhim. We will add takadina. Dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina 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 dhim धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक तक धिन थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक तक धिन धिम dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina 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 dhim धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक तक धिन थाम किटा धिकुता रिकिटा तक धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक तक धिन धिम dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina dhim धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक तक takadina धिन tham थाम kita किटा dhikuta धिकुता rikita रिकिटा taka तक dhi धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक तक धिन धिम dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina dhim धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक तक धिन धिम dhi tham kita dhikuta rikita taka धी थाम किटा धिकुता रिकिटा तक takadina takadina dhim takadina takadina dhim takadina takadina dhim. तक धिन धिम तक धिन धिम तक धिन धिम. Let's do this on the tala. 3 2 1 go. Dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina takadina dhim dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina takadina dhim dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina tham kita dhikuta rikita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina dhim dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina dhim dhi tham kita dhikuta rikita taka takadina dhim takadina dhim takadina dhim. The ending, right? Takadina dhim takadina dhim can also be done like this. Takadina dhim takadina dhim. So in the first one it is takadina was twice. Takadina dhim takadina. Here takadina dhim takadina dhim. Or you can also do like this. Takadina dhim
Takka dinna dim. Takka dinna dim. So there are various improvisations brought in to this mohara, and then it differs from artist to artist, from every rhythmic school to another. It differs from bani to bani, but the structure is the same. Okay. So after mohara, let's learn muktaya. This is lesson number 55. Muktaya, korve, tirmana are different names. The concept is the same, just the nomenclature is different from school to school. So let's take muktaya and korve. What is a muktaya? Muktaya is a rhythmic composition that has at least two parts. I repeat, muktaya is a composition that has at least two parts. I can call those two parts as Purvanga and Uttaranga, or Purvardha or Uttarardha. If Ardha is half, what comes before the half is Purvardha, pre-half. Uttarardha is the next half. So I can also call it as first half and second half. Or sometimes people also use terms like LHS and RHS, and then Sawal, Jawab, those kind of terminologies. So let's use Purvardha and Uttarardha. So Muktaya is a composition, it's a rhythmic composition that has at least two parts. It can also have 2, 3, 4, 5, etc. But at least two parts. At the first half does not have phrases like Tadhiginatom. Generally, there are some exceptions also. And there are also some exceptions where there are no first half, second half. There is only one portion. The entire composition is one set. But in ideal scenario, there are two parts. Okay, and the first part, or Purvardha or Purvanga, does not have syllables like Tadhiginatom. It has usually pharans or various rhythmic patterns which are logically composed and presented. It's either in Sroto Vahayati, from small number to larger number, Gopuchayati, big number to small number, or Samayati, which are in equal number, etc. So the progression is mathematical, logical, aesthetical and musical also. And second half generally has Tadhiginatom variations. Tadhiginatom, Tadhim Ginatom, Tadhim Ginatom, Tadhim Ginnatom, Tadhim Ginnatom, Takitadhim Tadhiginatom. These are all Tadhiginatom variants, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the second half generally contains this kind of progression which ends with Ginatom or Takkitatom or Tarikitatom, like that. So again, there are many compositions that have come from great masters. There are many traditional compositions. There are tons and tons of new compositions, new muktayas, new korves composed by great masters of this time. There are formulas to create korves. Conventionally, there has to be one composition which has to be played 3 times after the mohara. But there are lot of examples where the first korve or first muktaya has an improvisation in the second one, and the third one is an improvisation of the second one. They are in different gatis as well. Chaturashra, Trishra, Chaturashra, Melkala. So the world of mohara and the world of muktaya korve is really huge. One lifetime is not enough to master all the korves under the sun. And every mridangam artist or every percussionist, be it ghatam artist, khanjira artist, morching artist, tawil artist, they do compose hundreds and hundreds of korves in their lifetime, and it just gets added to the ocean. So what we are going to learn today, muktaya is one of the most popular
frequently played and highly familiar composition. Dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Thi tham kita dhikuta rikita taka dhim ta dhim. Kita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Kita taka dhi tham kita dhikuta rikita taka dhim ta dhim. Or I can also do tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Tarikita dhi tham kita dhikuta rikita taka dhim ta dhim. Kita taka tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhi gi gi. Kita taka tarikita dhi tham kita dhikuta rikita taka dhim ta di. So the dhi is 3 akshara there. And the second half is tadhi girnatom tadhi girnatom tadhi girnatom tha. Tadhi girnatum tadhi girnatum tadhi girnatum tha. Tadhi gi na ta tha da dha na. So tadhi girnatom. Tadhi girnatum tadhi girnatum tadhi girnatum tha. Correct. Let me repeat it once again. Dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Dhi tham kita dhikuta rikita taka dhim ta dhim. Tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Tarikita dhi tham kita dhikuta rikita taka dhim ta dhim. Kita taka tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Kita taka tarikita dhi tham kita dhikuta rikita taka dhim ta thi. So the dhim, the first one dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. So dhim is 2 akshara here. Tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim is 2 akshara again. In the third one, kita taka tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhi gi gi. The dhi is 3 akshara. There have been lot of discussions saying that why is that 3? Ideally it has to be 2. If the first line is 2 akshara, second line is also 2 akshara, third line is also, or the third line should also be 2 akshara, right? Why is there 1 akshara, etc.? So this sort of compositions were composed hundreds of years ago, who were great masters who had a wonderful idea of aesthetical sense. So if at all, even if it is mathematically out of the target number, but it is very, very aesthetic in nature. So the term associated with aesthetic nature is Lakshana. So this korve is a Lakshana korve or Lakshana Muktaya. Even though there is one disputable akshara extra in this composition, but it is very aesthetic to listen to. And this composition has been played by each and every Mridangam artist in their lifetime. Dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Kita taka tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhi gi gi. Tadhi girnatom tadhi girnatom tadhi girnatom tha. So this is the korve. This composition conventionally has to be played 3 times after the mohara. The same composition 3 times. And then observe, there are 3 tadigirnatoms which starts after 1 akshara from the second half, like 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. So after that 1 akshara, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Tadhi girnatom tadhi girnatom tadhi girnatom tha. That's how the composition is. Let's do this 3 times and again in 4th speed only. 3 2 1 go. Dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Kita taka tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhi gi gi. Tadhi girnatom tadhi girnatom tadhi girnatom dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Kita taka tarikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Tadhi girnatom tadhi girnatom tadhi girnatom dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim. Tarikita dhi
tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim kita taka tari kita dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim ta dhi girna tom ta dhi girna tom ta dhi girna tom tha. Will you try this once again? We will come to the improvisation later. We will only stick to tadhi girna tom. Okay, once again. 3, 2, 1, energy. Dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim. tari kita thi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim kita taka tari kita thi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim ta thi girna tom ta thi girna tom ta thi girna tom thi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim tari kita thi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim kita taka tari kita thi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim ta thi girna tom ta thi girna tom ta thi girna tom thi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim tari kita thi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim kita taka tari kita thi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim ta thi girna tom ta thi girna tom ta thi girna tom tha. Very good. Now this can also be recited in 5th degree of speed, 5th speed or 5th kala. Di tham kada kita kada dim tad dim kada di tham kada kita kada dim tad dim kada kita kada di tham kada kita kada dim tad dim tad digidna tom tad digidna tom tad digidna tom di tham kada kita kada dim tad dim kada di tham kada kita kada dim tad dim kada kita kada di tham kada kita kada dim tad dim tad digidna tom tad digidna tom tad digidna tom di tham kada kita kada dim tad dim kada di tham kada kita kada dim tad dim kada kita kada di tham kada kita kada dim tad dim tad digidna tom tad digidna tom tad digidna tom tha. Like this. Now coming back to the 4th speed, we are playing tadhi girna tom 3 times in every muktaya. But can there be a small variation or an improvisation? Yes, definitely. So how do we do that? We will keep the first half purvardha intact and try to change the second half tadhi girna tom. How do we do that? In the first korve, let's try to do tadhi girna tom tadhi girna tom tadhi girna tom tha after one akshara in the second half. In the next korve, in the next composition, let's try to do tadhi tak kitatom tadhi tak kitatom tadhi tak kitatom tha. Can you try it? Tadhi tak kitatom. tadhi tak kitatom tadhi tak kitatom tha. Once again. tadhi tak kitatom tadhi tak kitatom tadhi tak kitatom tha. And then the last one is kitataka tari kitatum kitataka tari kitatum kitataka tari kitatum tha. For example, kitataka tari kitatum kitataka tari kitatum kitataka tari kitatum tha. Can you try? kitataka tari kitatum kitataka tari kitatum kitataka tari kitatum tha. Now can we all recite the muktaya 3 times with this 3 variations in the second half? Let's try to do that. 3, 2, 1, go. Dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim tari kita dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim kita taka tari kita dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim tadhi girna tom tadhi girna tom tadhi girna tom dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim tari kita dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim kita taka tari kita dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim tadhi tak kitatum tadhi tak kitatum tadhi tak kitatum dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim tari kita dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim kita taka tari kita dhi tham kita dhiku tari kita taka dhim ta dhim kita taka tari kitatum kita taka tari kitatum kita taka tari kitatum tha. To master these muktayas in an advanced level, you can also try this in Trishragati, which is 3 akshara per kriya or 6 akshara or 12 akshara. I will just demonstrate it. Takkitta 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 dhi tham kitta dhiku tarikita taka dhim ta dhim tarikita dhi tham kitta dhiku tarikita taka dhim ta dhim kita taka tarikita dhi tham kita dhiku tarikita taka dhim ta
धीम तद्धि गिण्णतोम तद्धि गिण्णतोम तद्धि गिण्णतोम धि थम कट तक 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 धिम त धिम तर कट धि थम कट तक तक धिम त धिम कट तक धि थम कट तक तक धिम त धिम तद्धि गिण्णतोम तद्धि गिण्णतोम तद्धि गिण्णतोम था. What I did was Trishra 2 speeds, 6 akshara per kriya and 12 akshara also, little more advanced in nature. And after this Muktaya, we generally end with a Tirmana, a small finale kind of a thing, maybe a drum roll kind of a thing. And in a concert, after Mohara, after you play the Muktaya or Korve 3 times, generally the vocalist or the instrumentalist will take the Kriti, the point where they left for Tani Avartana, or they will pick up the Pallavi from that point. If there is no classical music concert happening and if there is only a percussion ensemble happening, after the Muktaya that's been played thrice, you end with the Tirmana. So the Tirmana is Tham Dhi Tham kita dhikuta dikita taka dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dik tham kita dhikuta dikita taka dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tha. Lesson number 56. Can you try this? Tham Dhi tham kita dhikutari kita taka dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham dhikutari kita taka tha. Good. Can you do it once again? Tham Dhi tham kita dhikutari kita taka dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham dhikutari kita taka dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tham kita dhikutari kita taka tha. Now let's try to recite Mohara, Muktaya 3 times and Tirmana all back to back. And this is how the finale happens in every Tani Avartana. Right? Let's try to focus Mohara once, Muktaya 3 times with those 3 variations, Tadhi Ginnatom, Tadhi Takkitatom, Kitatakatarikitatom and the Tirmana. Right? 3, 2, 1, Mohara. Dhi tham kita dhikuta dikita taka tad dhik tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim dhi tham kita dhikuta dikita taka tad dhik tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim dhi tham kita dhikuta dikita taka tad dhik tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka ta dhim dhi tham kita dhikuta dikita taka ta dhim dhi tham kita dhikuta dikita taka dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim ta dikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim kita taka dikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim tadhi ginnatom tadhi ginnatom tadhi ginnatom dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim ta dikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim kita taka dikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim tadhi ginnatom tadhi takkitatom tadhi takkitatom dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim ta dikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim kita taka dikita dhi tham kita dhikuta dikita taka dhim ta dhim kita taka dikitatom kita taka dikitatom kita taka dikitatom tham dhi tham kita dhikuta dikita taka dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tham kita dhikuta dikita taka tha. So this way you have to conserve your energy and then give your best, since this is the finale of the Tani Avartana. Can you do this once again? Can you both do this? Let's focus. Let's not rush through the thala. 3, 2, 1, Mohara. Dhi tham kita dhikutari kita taka Tadhi tham kita dhikutari kita taka dhi tham kita dhikutari kita taka dhim ta dhim dhi tham kita dhikutari kita taka dhi tham kita dhikutari kita taka dhi tham kita dhikutari kita taka dhim ta dhim dhi
thum kita diku tari kita taka ta thi thum kita diku tari kita taka thi thum kita diku tari kita taka ta dhim thi thum kita diku tari kita taka ta dhim thi thum kita diku tari kita taka ta tari kita taka thum kita diku tari kita taka thum kita diku tari kita taka thi thum kita diku tari kita taka thim ta thim tari kita thi thum kita diku tari kita taka thim ta thim kita taka tari kita thi thum kita diku tari kita taka thim ta thim tathigin natum tathigin natum tathigin natum thi thum kita diku tari kita taka thim ta thim tari kita thi thum kita diku tari kita taka thim ta thim kita taka tari kita thi thum kita diku tari kita taka thim ta thim tathi tak kita tum tathi tak kita tum tathi tak kita tum thi thum kita diku tari kita taka thim ta thim tari kita thi thum kita diku tari kita taka thim ta thim kita taka tari kita thi thum kita diku tari kita taka thim ta thim kita taka tari kita tum kita taka tari kita tum kita taka tari kita tum thum thi thum kita diku tari kita taka diku tari kita taka thum kita diku tari kita taka thum kita diku tari kita taka diku tari kita taka thum kita diku tari kita taka thum kita diku tari kita taka diku tari kita taka thum kita diku tari kita taka thum kita diku tari kita taka tha again. You can also try this in the next speed, fifth speed. Dik tam kata 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 dik tam kata 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 dik tam kata 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 dim tat dim dik tam kata 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 dik tam kata 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 dik tam kata 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 dim tat dim dik tam kata 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 dik tam kata 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 dik tam kata 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 dim dik tam kata 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 dik tam kata 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 dik tam kata 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 tam kata 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 dik tam kata 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 dim tat terkadi tam kata 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 dim tat kata 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 dik tam kata 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 dim tat dim tati kinda to tati kinda to tati kinda to dik tam kata 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 dim tat terkadi tam kata 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 dim tat kata 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 dik tam kata 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 dim tat dim tati tak kata tati tak kata tati tak kata dik tam kata 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 dim tat terkadi tam kata 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 dim tat kata 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 dik tam kata 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 dim tat dim kata 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 dham so this is how it would sound in the next speed. And to get this kind of speed and clarity, you must keep on working on the rudiments at different degrees of speed. Focus firstly on memorizing the compositions so that half of your job is done, and then understand the composition, understand which solkatu, which jati sits on which beat of the tala. That's very important. That's smart way. That's a smart way to understand compositions. Now once you understand the composition, you must try it on tala. Try it in such a way that you can't go wrong. It's not like you sit for practice today, you take a composition, play 2 times, 3 times and look at the watch and say, oh, it's half an hour, now let me move to my next work. No, it doesn't work like that. You have to sit in a place, focus and then practice it n number of times until you can't go wrong. If you take a composition and recite it 5 times, 10 times in a row, you must not be able to make a mistake. There should not be any single mistake. That's how you must practice. And then once you master these lessons, you have to focus on your recitation, your vocal clarity, voice modulation, pitch. At the end of the day, what you recite should be appealing for the audiences. So that is the last step. So keeping all of this in mind, if you practice Konakol, mark my words, it will be a game changer in your life. You might be a vocalist, you might be an instrumentalist, you might be a dancer, you might be a composer, choreographer, audio engineer, whatnot. But Konakol, learning Konakol, mastering Konakol will definitely help you in one way or the other, because it is not only helping you with music education, it also sharpens our mind, improves our creativity, thereby enhancing our confidence and thereby helping us on an overall development. Konakol is the best thing that has happened to the mankind ever, and then I humbly request every student to explore this wonderful tradition and also preserve it for the future.